Vamos ver agora. Ah, agora foi. Agora foi, finalmente, né? Depois de muita peleja, o OBS travado. Deu tudo certo. Bora começar. Vou beber uma águazinha, uma gazinha. Morreu. Ah, rapaz, mano. Ah, meu Deus do céu. Aqui é pra ser a coisa mais fácil do mundo, cara. Vê se tá com preguiça de pular, filho do aéreo. Ah, filho do aéreo. Vai pular, Kratos. E aí, salve! Salve zero, beleza? Zero fácil. Aí sim, viu? Esse aqui eu não zerei fácil não. Como é que tá, mano? Show?
É isso, Cleito. Partiu no meio, partiu no meio. Ixi, ainda tem outro aí. Agora não apareceu mais não. Vamos agora pro próximo. Morreu. Vida, né? Vida, vida, vida. Caiu. Caiu. Muito travadão aí. Agora vamos subir lá pra cima, né? Pegar a vida, na verdade. Um lifezinho. Mas rapaz, que mentira, pegou em que? Na sombra da faca? Que conversa é essa, rapaz? Que mentira cabeluda, cara. Macho, pelo amor de Deus. Triscou, cai lá embaixo, tudo de novo, né, cara? Bora, Creito, acelera aí, pai. Isso aí, pai. Acelera isso aí, pai, porque caiu, tchau. Lascou. Puta que pariu, viu, cara? Ah, meu Deus do céu, cara. Macho, pelo amor de Deus, macho. Ai, ai. Se vai devagar, bate, vai ligeiro, bate.
Caiu, vai lá pra baixo. Foda, mano. É mais sorte do que qualquer coisa. Tem que ter sorte de você ir e não vir as facas, porque você não consegue prever o que vem, entendeu? É foda. Mas na sério, devagarzinho. Pô, rápido. Ia dando errado de novo, né? Mas rapaz, Cleito, cara, calma, cara. Pra que tu subir ali, porra? Esse analógico aí tá subindo esse caralho. O cara foi subir ali, caralho. Pra quê? Acho, pega na sombra do pé. Vai secar a vida todinha aqui. Infeliz. Desgraçado ruim da porra, meu irmão. Já vi um cabo pra subir aí, ó. Pelo amor de Deus, mano. Ai, meu Deus do céu. No, God! No, God, please, no! 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 Pra lá, meu irmão. Tu é doido? Vai não passa, velho. Pra lá, meu irmão. Pega a vida aqui, que... Miado. Miado. Começar de novo essa tortura. Hora. Caiu. Meu Deus, cara. Tô dizendo. É que eu adivinhar que ali vinha 3 que ia fechar, entendeu? Não tem como, cara. Não tem como adivinhar, não. E essa câmera buceta que não vira. A única coisa que eu tenho reclamado do God of War antigo é isso. Câmera réia presa num lado. Mas que eles consertem isso. Eu sei que é porque na época, né? Play 2 era fraquinho, Play 2. Mas agora no novos consoles não tem mais essa desculpa, né, cara? Eita porra. Eita porra. Puta que pariu, cara. Ali é uma armadilha, porra. É chata essa parte, viu, velho? O cara fica no jogo sem jogar. É só nessas partezinhas aqui besta. Isso aqui pra mim é uma besteira, isso aqui. Caiu essa porra. Não, isso aqui faz parte do jogo. Não, meu amigo, é Deus da Guerra. Quer puzzle, vai pra RPG, entendeu?
que resolver como é que tu vai passar. Aí, meu amigo, eu tô jogando Deus da Guerra ou eu tô jogando Uncharted? Uncharted é que eu tô jogando, o Tomb Raider? Quem tem isso aí é o Tomb Raider. Vou ficar aqui mesmo, coitos. Vou ficar aqui mesmo no inferno, pô. Pra que subir? Morreu todo mundo mesmo, já que tu gosta. Aqui nessa porra. Lá no cu, porra. Pelo amor de Deus. Mano. Pra pegar o coto tem que ir pelo outro lado. Na verdade, pegou aqui, tem que voltar, né, cara? Mas, pelo amor de Deus, cara. O cara finalizar isso aqui no Play 2, viu? O bicho aqui não tem nem noção de espaço aqui, viu?
E nem precisa pegar só poder aqui. Pegar só poderes. Espinha dorsalis. Kratos, and not a moment too Já soon. sabia que a gente vinha, I né? only finished digging just a moment ago. Who are you? Now that is an interesting question. But for now, you must hurry. Athens needs you. But how did you know I would? Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. Complete your task, Kratos, and the gods will forgive your sins. Salvar, né? Tá, no jogo é pra usar.
quanto? 8.000. Ah, bicho, aqui os blades tá no máximo, né? Isso é 10.000. Oito mil e quinhentos. Dez mil e quinhentos. Esse poder aqui do lado, isso aqui é bom. Eu posso tipo me concentrar, deixar ele ocupado com os monstros mais fracos e aí eu vou atacando os monstros mais fortes, entendeu? Máximo também aqui, ó. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos, returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war?
After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Prepare to join your family, Spartan! Is that the best you can do? You are no warrior. Resist me, Spartan! Brilliant! You have already lost, Spartan! Quase. Deixar mais pro finalzinho o poder lá do Todo-Poderoso. Ficar atacando só de longe. Falta ali um quarto mais ou menos.
Chegou a hora. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Prepare to join your family, Spartan! É difícil, mas chega no final do life dele, não sai mais do canto, não. Difícil, mas mais difícil é um prédio e o cabo não constrói. É difícil porque quando ele ataca com aquele machado rei com fogo, não dá pro cabo se livrar, não. É a arena todinha pegando fogo, aquela porra.
serviu de nada isso aqui. Não serviu de nada. Aqui eu não sei se congelaria ele, eu acho que não, mas vai morrer um bocado de vez, não testar. Não custa nada. Não dá. Ah, tá. Kratos had Prepare to join your family, Spartan! Não adianta não. Esse poder aí não presta pra nada, esse poder aí dessa medusa real. Nem pra rebolar no lixo. Nessa luta aqui não. Botar o raio mesmo, porque quando tiver com pouco poder de magia, a gente usa o raio. Vamos ver, né? O raio de Zeus.
meu ataque todinho, filho de rapariga. Fugiu do meu ataque, filho da égua. Filho da égua. Ah, filho de uma rapariga, né, mano? Não lembro. You have already lost, Spartan! Não, fica preso logo ali, mano. Why do you resist me, Spartan? You will never overcome your weakness as a mortal! Why do you resist me, Spartan? Roubou. Roubou na alta. Na hora que eu dei o ataque, o bicho voou. Olha aí, mas tu viu? Malandro. Quando eu estiver no alto ali é que eu tenho que usar o poder dos Zeus. Me ligar nisso aí, quando eu estiver no alto ali, usar o poder dos Zeus. Esse ele cai com o poder de Zeus, né? Aí 2 mais triângulo. Carregar o ataque, né? Poseidon Rage. L2, mas é L2 mesmo, né? L1 não, é L2. L2 e triângulo, aí segura. Prepare to join your family, Spartan! You cannot defeat me, Spartan! I will show you what real power is! Bora, Cleito, sai daí, cara, sai daí.
best you can do. Soltou. Olha, mas sai daí, cara. Está nojento demais. Não, o preto aí. Enganchou naquele canto ali. O jogo começa a roubar, meu irmão. O jogo começa a roubar pra ele. You have already lost, Spartan! Advance and embrace your death. Mas é muito ligeiro do quadro. Test my patience, Spartan! Sai daí, Cleito, cara. Why do you resist me, Spartan? Do you feel the rage that drives your blades, Kratos? Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Acho que foi. I have taught you many
flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, Uma ilusão, can né? this be real? Uma ilusão. Ares! There is nothing you can put in my way to stop me! I will save my family! Oxi. Morreu. Nem viu o Life indo embora. Não é, menino.
macho. Macho, que jogo fuleira, cara. Acho difícil aqui vencer aqui, velho, porque tu é doido, é? Não sei como aqui, mano. Como é que ganha aqui? Como é que ganha?
God! No! God, please, no! 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 Que fuleiragem, cara. Que fuleiragem, cara. Rapaz, mano. Tô com a arma equipada no máximo. Os poderes no máximo. E tu é doido. Não, só bate é mesmo que não tá batendo em nada. Stop them. They were too strong. O bicho começa a vir com essas espadas réas. Mas rapaz, vou dizer, difícil, viu? Difícil mesmo, viu? O peito, velho. É mole, mas ele leva um golpe, ele para, ele leva um golpe, ele para. Aí vem esses cabas que parecem
parece um sapo, se trepa em cima do cabo. Quem já se viu, mano? Morreu. Não, o bicho agora tá virado no satanás. Agora essa porra pra me bagaçar com esse caralho. Tá que pariu, cara. Difícil, tá? Parece que tá bugado. Tá vendo aí? Ele para o golpe no meio, cara. Vem pra cá, filho de rapariga. Para o golpe no meio, cara. Que conversa é essa, porra? Olha aí, cabeça de talo. Tá vendo aí, mano? Parece brincadeira, cara. É uma estocadazinha, rapaz, o golpe. Vai pra lá, mano. Vai morrer aqui, vai morrer. Vai morrer, mas enquanto eu estiver ocupado comigo, né? Aí, que eu chego aqui. Tá vendo aí, cara? Morreu aqui. Morreu, mano. Rapaz, não dá não, cara. Não dá pra passar não. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Que raça é essa, mano? A mina cai lá embaixo. Meu amigo. No, God! No, God, please, no! 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 Daí, garanha. Olha o outro. Não pega em tu não, essa...
O cara cai da plataforma, cara. Pelo amor de Deus, macho. Não existe isso não, cara. Tá bugado esse aqui. Eu tenho certeza que tá bugado. Eu tenho certeza que tá bugado. Cleiton, eu só quero que tu dê 2 pancadas e bata no chão. Isso. 2 pancadas e bata no chão. Isso. Só isso eu quero que você faça. Só isso, Cleiton. Pronto. Você vem dar 2 pancadas e bate no chão. Isso. Seu fuleirão. Aí vem agora um macaco. Não, sai daí, seu fuleirão. No, God! No, God, please, no! 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 Quando ele ia perder, ele roubava. Ele inventava umas regras na hora pra ganhar. Quando ele ia perder, ele roubava. Ele inventava umas regras na hora pra ganhar. Eu nunca vi esse ataque do Cleiton que ele sobe em cima. No 1 não. Sobe em cima do boneco, eu nunca vi esse ataque não. Aí inventaram um golpe que o Cleiton nem faz. Explorar desse aqui.
had saved his family. Sam, rapaz. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death! Oh, not again. You should have joined me, Kratos. You should have been stronger. By the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. I still have allies in Olympus, Ares. Now, you will see how strong I am. You cannot defeat me, Spartan! Pathetic. I will show you what real power for your life, mortal! All your strength comes from me! Não protege, cara. Não defende, não. Se aperta, não defende. É bem que não. Vamos ver se esse avião aqui tá funcionando. Isso não funciona, né, cara? Na hora que eu preciso tem que funcionar, né? You will be truly tested. Ele demora, macho. Ele cai e... Tu é doido. Que espada bosta medonha. Que guerreiro bosta medonha. Você é fraco, Cleiton. Só vou ter que ter uma força medonha pra ganhar com você, cara. Goodbye, Spartan. Tem que ter uma força medonha pra ganhar com ele, viu? Ah, morreu aqui. Que pra ganhar aqui é uma peleja medonha, porque é muito ruim o Kratos. Não sei se os comandos estão horríveis, se o controle não tá bem, mas ele tá doido. Não tem zero resposta. Morreu. Sabia que morreu. Tu é doido. Bate mesmo que nada, mesmo que ele tá batendo na parede. Como é que tá batendo na parede aqui? Eu quero pro cara vir bater. O Cleiton não, ele fica calado aí, meu amigo, até ele se levantar.
É tempo, viu, cara? Aí, ó. Não vai não, mano. Até ele se levantar, tem que levar 3 pancadas. Aí, outra. É, mano. Morra logo aí, desgraçado. Que caba fraco da porra, meu irmão. Bate. Aqui se botasse o Geralt de Rive aqui, meu amigo. O negócio aqui era outro. Bomba medonha. Kratos, it Acho que o was jogo ficou com I pena. who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal.
His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. O templo de Kratos, né? O deus da guerra. Velho. É o 1. Tá no 1. Vamos já pro 2. Vamos já pro 2. Vamos já pro 2. Só jantar ali, só jantar bem rapidinho. Vamos pro 2. Os monstros que a gente matou, né? Diga, Luísio. Diga aí, doutor. Ataque o Minotauro. Dá não, pô. Se bem que já tira um bocado de cor, né? Mas não destrói não. Abre a cutscene. Não destrói não, viu, cara? Não é essa aqui não, mano. Destrói não, viu, cara? Eu vi que contou os hitzinhos mesmo, mas não destrói não. Cutscene aqui, ó.
from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. Olhar o zap. Modo Deus desbloqueado. Vou botar aqui seu áudio. Vamos testar, não vou salvar não. Vou salvar não. Vou salvar não, eu vou voltar pra lá. Eu salvei lá, né, na entrada do templo. Vou fazer o load lá pra nós ver. Abriu. E aí, qual é a cutscene?
Destruir tudinho agora. Aí. Tananã. Tananã. Salvar o progresso, sim. Aí. Tu disse que não tinha nada, mano. Só abre um bocado de número aí, ó. Isso é original? And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. God of War. Sony Entertainment América. Agora eu jogo 2. Vou jogar o 2. Vou só jantar bem rapidinho, 5 minutos. Até deixar passando esse negócio aí, vou lá botar minha. Volto já, bem rapidinho. 1 minuto.
Tá jantando me assistindo? Essa é. E aí, irmã amanhã no Irandé? Vamos amanhã no Irandé? A janta nem tá pronta, eu vou comer café com bolacha. Vamos amanhã bater no Irandés. God of War's been in development for about 3 years, roughly. It's including Amanhã? a fairly lengthy pre-production cycle. And basically, it came from Dave Jaffe's Procurar pé no head. chão. There were so many ready-made play mechanics and gameplay mechanics in the Greek myths already that it was just like Medusa's head and Zeus's thunderbolts and battling Cyclopses, and that mixed with just my love of the material was like, okay, this is what we got to do. We got to do this game. Dave Jaffe came up to me and goes, "What do you think about Greek mythology?" I was immediately intrigued by it. When they said, "Hey, we're thinking about Greek mythology for God of War," I was like, "Yeah, let's definitely do that." The creative director of the game, Dave Jaffe, definitely comes up with a lot of this kind of stuff, and he, likes to involve the team in the design. So he comes up with ideas. We sit around. He comes around, asks us his famous 1 to 10. What do you think about this idea? God of War is our attempt to really elevate the action-adventure genre to the next level. We wanted to bring combat, exploration, navigation, puzzle solving, all of sort of the classic elements of the genre, but we wanted to bring those to players in a fresh way, in a way that they haven't really seen O que é mais fácil, eu and also achar. at a scope and at a level and sort of this epic feel that they haven't really gotten before in a game. That's the whole idea behind God of War. Is it's not just a game. It's an adventure like a movie. Pegar umas cascavel dessa grossura aqui, ó. Nos pés. The sheer amount of concept art and work that went into developing all the characters and the look and feel of the game is pretty unique. I've never seen so much effort put into concepting a game out, making sure that every environment is unique and fits in with the theme of the game overall. I gave them my influences. It's really to their credit that they were able to sort of extrapolate what I was really going for into art, amazing art. So I ended up sort of getting what I wanted, which was this high adventure, amazing fantasy Você setting. acredita que eu já ouvi? Eu ouvi a sua voz aqui. I Ave Maria. grew up watching, but exactly how the game ended up looking the way it did was really, you'd have to ask the artist. Charlie Wynn has been part of the studio for quite some time, and what he's brought to God of War is extremely valuable. A lot of my job is to create images of Tem que arrumar uns what caiaques the em game cima. feels like. The mood of the game is dark. Pode bar logo. The main character, Diretor, né, aí, ó. Kratos, is a very disturbed character. Diretor do 2018 aí. The things I said to him, I said brutal, nasty, violent, antisocial, pissed off, angry, fuck you. That was my direction to Charlie. The hardest part about making Kratos was that the storyline wasn't really there yet. And so I was trying to create a character that didn't have that story behind him yet. I just said, come into work and get angry and see what happens. What they came back with was their versions of anger and the things that they were mad at and the things that, it was really kind of neat because you got to look at the concept art and kind of see how everybody dealt with anger and madness and chaos. The solution was to sort of start stripping away everything. Every time we took away a piece of armor, every time we took away a helmet, a shield, we started seeing more of this animalistic side to this character. Once we got that, it was just an issue of whittling it down, from those 15 images, all of which felt the most brutal, and said out of all these 15, that's the one. God of War is
our attempt to really elevate the action-adventure genre to the next level. We're trying to do so much right now. I mean, we want to bring this Quem foi o GOT de 2004? to people, and we want it to be realistic. In order to do that, we have to push the PlayStation 2 as far as it possibly can go. We use a well-known art package called Maya to do almost everything in our game. When we first started the game, it was how do you create beautiful, lush environments that are high polygon count, high texture detailed, beautiful lighting, and just consistent through the game. Technologically, 4 or 5 years into a console, you know, most of the big problems have been solved. So it's just a question of doing it better than everyone else. Ah, mano. First start with the sheet, and the Olha quem sheet foi o campeão do is jogo do ano de awesome 2004. O cara fica assim, rapaz, God of War não ganhou de 2004, né? Que é 2004, né, God of War, se eu não estiver enganado. Any of these walls the player can't go beyond. Olha por que God of War não ganhou em 2004, porque o primeiro God of War é de 2004. What you're actually playing in, but that's not what you see. That's what the game's running in the background. If I turn the sheet off, now you can see there's actual Ó quem ganhou. associated with that. Well, we definitely wanted to make the player feel like they were in ancient Greece. You know, Só o San Andreas que saiu no mesmo ano. Dark, depressing. Macho é muito jogo pesado, né? Não pro ano só. 2004 God of War 1. GTA San Andreas. And you're in the desert, and it's you know, it's to make you feel like, wow, okay, it's a vast world. You know, it's really big world out there. God of War is it's gonna look real, but it's also gonna have a take to it, you know, like a little bit of a fantasy twist, over the top, like blood and guts. I don't think that there's any other PlayStation game that achieves that that's out there. Every character in the game starts out with a single pose that every single animation derives from. When I'm starting to move like this, bring in the base pose, and then kind of just start to block a few things out. Maybe even with general, just kind of moving the whole character all as one, getting the timing for things, and then building out from the pelvis. So get the pelvis motion right, then get the chest involved with the pelvis, and maybe start doing the arms, come back with the legs, and then finish with the head and the fingers. So sort of whittling down until I get to that final look. The original vision, I think, what we wanted was very, very brutal. It's funny because we were like, let's go find some fight scenes in movies, and that's how we want this guy to move, and that's how nasty we want him to be. And it's weird because when we thought we'd find all these great movies, movie fights are really kind of tame when you think about it. And we actually ended up with only 2 or 3 movies that really obscure films too, that really, when you saw it, you were like, oh my God, that is just some nasty stuff. There's been quite a few gameplay design sessions or meetings with the animators. Pois é, difícil competir. Mas se eu disser que em 2006 também God of War 2 não ganhou o GOT. My setup situation as I'm putting enemies into the game and I'm trying to get them very playable so that they can be placed in levels and go around is this cartoony shaped, very bright arena. And it's just a big wide open space, and I put the guys in that, and I fight with them there, I tune them there, I set up all their moves and combos and their reactions. The Medusa head 2007, ripping the head off the Medusa, very long 2007, development cycle. God of War 2 2007. Several times. GOT de 2007. I pissed off everybody. Nada a the ver. animations aren't brutal enough. The art's not brutal enough. There's not enough blood. I want this game to make players just go nuts and feel that sense of anger and chaos. BioShock, o GOT de 2007. God of War também não ganhou. O primeiro GOT que God of War ganhou foi... Não, mas não era o da Ring, não. Mas em 2007 foi... BioShock. Primeiro GOT do God of War foi 2018. Que pra muita gente não mereceu, mas pra mim mereceu. Joguinho rápido, linear, God of War. Olha,
Meninos, ô jogo rei pra botar o cabo pra passar raiva, viu? I would say this is the game I've been wanting to make since I was a little kid. God of War, from a production perspective, has been extremely challenging. There's a number of areas that, you know, we've really been pressed time, money, resources. Making the game was definitely a fight. Me and the team butted heads a lot, and there was this anger, I guess, that built up inside of me that I think I really transferred over to Kratos, and I look at Kratos now and it's like, that's me. I think we verbally abuse each other multiple times during the day. It's one of those, it's a great high-low thing. We start out the day, we're really happy, and then throughout the day we get very upset with each other, and then happy with each other, and then upset, and hopefully we can leave when we're happy with each other, and then we come back and we're happy with each other again. I'm always the guy that the engineers want to strangle because I try to absolutely push this engine to the max. We've wanted to strangle each other at least once a week. The prospect of beating the shit out of other workers has you know, occasionally arisen. We have not actually had any fist fights on the game yet. No, fist fights certainly aren't allowed in a professional environment. If we're going to get into a physical fight, it's going to happen in the next 3 months. We're going into the most stressful time of making a game, which is the alpha-beta process. Alpha. 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 Alpha, baby. Alpha. By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. But Kratos had no need for the love of petty gods. He had found Se você gostou, dê like e se inscreva. Conto com você. My lord, Kratos! Another city is ready to fall! Soon all shall know the glory of Sparta! Enough, Kratos! With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, Ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Then you leave me no choice. Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods, who had refused to free him from the nightmares of his past deeds. And so he went to Rhodes to deliver the final blow to the besieged city.
conspire against me? Athena! You will! Don't let him open the door! We have him where we want him! He's killed them all. He still has some of the powers of a god. Run!
Hi there. Show no mercy! I am the god!
shall defy me! Watch your flank! Show no mercy!
with honor! Vixe, mas tava mutado o microfone até agora. Ah, rapaz. E aí, doutor Luiz, como é que tá aí? Como é que tá o trabalho? Só de boa nas lives. Livezinha ali, mano. Livezinho. O YouTube é meio fresco, aquela cena ali não pode passar, né? Mas pode ouvir, então deixei só vocês ouvirem. Kratos. I do not need your help, Zeus. Microfone. I can take down this beast. I offer you more than help, Kratos. I offer you power. I offer you the Blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. Only then will you reach your full potential. Why do you aid me now? What I do now, Caiu no golpe, né? for the good of all Olympus. Caiu no golpe do Zeus. É aqui um pouquinho de vida, né?
the god of war! With your godly power drained into the blade, it will have the strength to destroy all who defy the gods. I am the god of war! None shall defy me! Rapazinha, vai sofrer, hein?
que é que tem um lombroso? O que é que tem ele? Morreu? E aí, Gui, boa noite, meu filho. Foi, teve um acidente ele, mas foi agora? Ou foi aquele acidente que... muito tempo? Vixe, coitado. É aqui mesmo. Eu desço e dou uma balançada aí para poder o bicho. E aí, Gui? Como é que tá, meu filho? E aí, gostando do Resident? Ah, mano, eu tenho que apertar aqui, né? Vou já jogar. Vai fazer uma livezinha? Pra nós. O rei se lascou. Do you see, gods of Olympus? Do you need more proof than this? Placing all of his godly power into the weapon had rendered Kratos mortal, vulnerable to the arms of death. Bloodied and beaten, he knew that to have any hope of survival, he must retrieve the blade of Olympus. Humiliated before his Spartan army, Kratos dragged himself up from the dirt. Rapaz, se o cara botar ali que ia sair 5 cartão vermelho, o cara tava rico, viu?
Ainda se lembrou, não foi? Ainda se lembrou, não foi? How can this be? Ugh. Why does our god struggle? Kratos aí quase morrendo. Agora Zeus vai ser covarde. Yes, I am forced to attend to this matter myself. Athena refused to undo her mistake. Imagine caring for a creature such as yourself. Why? Why would you betray me? It is you who would betray me. Am I to stand idly by while Você tem que Olympus is confiar nas threatened? caldas da galera, pô. Already stained by the blood A of galera god. dá cai e você não pega. Not let Ares' fate be my own. The gods are petty and pathetic, and your rule is weak. I grow tired of this insolence. I am the king of Olympus. And it is my way that is the way of the gods. You must vow to forever serve me. I serve no one. Then you'll leave me no choice. Kratos has fallen! Submit! I would rather die! It did not have to be this way, my son. This path Isso é de apostar no meu vídeo também, mas eu fiquei com medo, sei lá, mas tá aí. A choice from the gods is as useless. Palmeiras era campeão ali, mano. Eu não apostei porque eu não tinha dinheiro. Tivesse dinheiro eu tinha apostado. Não tinha nem medo. Nem medo do Palmeiras ganhar ali. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. You will pay for this, Zeus. Be certain of that. As the life drained out of Kratos, the arms of Hades reached out to claim their prize. But there was more resting on Mas eu ia botar pra ele ser campeão, mas já tinha ganhado de 1-0 o primeiro jogo. Foi 2 jogos a final do Paulistão. O Palmeiras já tinha ganhado o primeiro, 1-0. change so severe that it would shake the very pillars of Mount Olympus. His death was something that I could not allow. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours! Fight, Spartan. A Atena traiu ele, né? E o You are not meant to die. Zeus também, né? This is not the end. Who are you? Ah, tava bem bonito esse jogo, I né? am the Titan Gaia, ever-present Mother of Earth.
I have watched you become a powerful warrior, and I have been with you through all the events of your life, but I can no longer simply watch. We will help you defeat Zeus. Death is an escape, Kratos. You are a warrior of Sparta, not a coward. Only a coward accepts death. I am no coward. Then you must fight. I will show you the way to the Sisters of Fate. Only with their power will you defeat Zeus. Ninguém sabe, vai que a filha não é dele. Você quer dar pra cá, mas não é não. Eu apertei, pô, pra cima. Mas não, aqui, ó. My lord. I knew you could not be killed. I never lost faith. But our brothers are dead. You can still hold the sword. Spartans do not surrender. Do as your god commands. And what of you, my lord? I am going after Zeus. It seems I still have allies on Olympus.
Meteoro de Pegasus. Turn back to Olympus, beast! I must face Zeus! You defy the god of war! You are no longer a god, Kratos. Zeus, Olympus, and the blade which holds all your power will forevermore be out of reach. Your only hope is to find the Sisters of Fate and travel back through time to the moment Zeus betrayed you, for only then will he truly be vulnerable. Kratos, to succeed, you will need more help than I can give. My Titan brother slumbers deep inside his mountain prison. Go. It is time he was awakened.
You do not have enough power to lift the fingers of the great Titan. You must free the Pegasus brothers. It is your only passage to the Sisters of Fate. É isso, galera. Chegamos a mais um fim de transmissão. Amanhã estaremos aqui de novo, se Deus permitir, a partir das 5h40. E é isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui, que acompanharam o canal. Quem puder se inscrever, deixar um like.
Valeu. Boa noite. Boa